Zer dute amankomunen irudi hauek? Halako ezer ez zegoen duela 10 urte. Mundua guztiz aldatu da. Gure erosteko modua aldatu da, irakurtzeko modua, jendearekin erlazionatzeko modua, bidaiatzekoa, albisteak jasotzekoa, aisialdia, bizitza bera aldatu da. Zuetako zenbatek duzu smartphonea, orain dela 10 urte ez ziren existitzen. Nola izango da gure bizitza hemendik 10 urtera? Zertan egingo dugu lan, eta gure seme-alabek? Nola egongo dira antolatuta enpresak? Nolakoa izango da gure zartzaroa? Ze erretiro mota izango dugu? Nola kontziliatuko ditugu lana eta familia? Zer nolako bilakara izango du industriak? Eta hezkuntzak? Eta gure kulturak? Galdera mordoa. Baina kontu ez da etorkizuna nolakoa izango den irudikatzea. Etorkizun hori egitea baizik. Galdera berrien garailean gaude, baina batez ere, erantzun berrien garailean. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Aurre hartzeko modua da. Zer nolako etorkizuna nahi dugun guk geuk erabakitzeko modua. Guztiok batera. Erakundeak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak eta gure lurraldea osatzen duen pertsona orok. Politika egiteko modu berri bat da. Politika praktikoa, esperimentaziotik abiatuta. Gure etorkizuna eraikitzeko modu berri eta iraultzailea. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kultura arloko politika berriak probatzeko. Unibertsitateen laguntzarekin eta herrialde aurreratuenengandik ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat. Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Bidaian zehar, herritar guztiek urrats bakoitzaren partaide egiteko eredu berria. Dagoeneko ari gara erronka nagusiei aurre egiten eta horretan jarraituko dugu. Hauxe da galdera. Parte hartzeko prest altzaude. Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Etorkizuna eraikiz, etorkizunerako prestatzeko modu bat baino, etorkizuna bera eraikitzeko modu bat. Jaun-Andreok, egunon, agintariok, gonbidatuok. Buenos días a todos y a todas. Tenemos muchas preguntas, tenemos preguntas abiertas que no tienen respuesta o otra respuesta que las que compartamos entre todos aquí. Estamos haciendo un ejercicio para construir el futuro y en este ejercicio se inserta este encuentro de hoy. Estamos haciendo muchos ejercicios de este tipo y por lo tanto os agradecemos muchísimo vuestra presencia hoy aquí. Construir el futuro de Gipuzkoa, porque es necesario mirar al futuro. ¿Qué vemos? Una Gipuzkoa avanzada en este futuro. Económicamente fuerte, capaz de generar riqueza al servicio de los ciudadanos. Se trata de un territorio equilibrado que ha sabido hacerse con una industria basada en el 4.0, en la revolución 4.0, y se está preparando y ahora está recogiendo los frutos de la preparación de tantos y tantos años, gracias, entre otras cosas, a haber invertido en seguridad. Y es que nos ayuda sobre todo no solo a saber a dónde tenemos que ir, sino a empezar a trabajar hoy mismo. Es la mejor manera de acercarnos al futuro que deseamos, construirlo. El futuro de Gipuzkoa, ese que estamos ya construyendo, en gran medida pasa por vuestras manos, por quienes representáis a la industria de Gipuzkoa. Esta jornada de hoy es un espacio que ha sido diseñado, pensado, desarrollado para ser nuevamente un diálogo que nos encantaría compartir con todos vosotros y vosotras, con las instituciones, con las empresas, para avanzar en el diseño de ese futuro deseado en el que, por supuesto, la ciberseguridad está en el horizonte y es uno de los horizontes clave. A lo largo de 2 días contaremos con expertos de todo el mundo
y también con la presencia de referentes y expertos de Gipuzkoa. CIUR, el nuevo Centro de Seguridad Industrial de Gipuzkoa, también se presentará. Podremos conocer iniciativas impulsadas por las empresas locales y también otras aportaciones. Todas ellas las podremos conocer en este ejercicio que se prolongará durante 2 días. Todavía sigue llegando gente porque por la lluvia se ha retrasado un poco el inicio de este encuentro y además los parkings están llenos, pero como decía, tenemos 2 días plenos de contenido y ahora le daré la palabra al diputado general de Gipuzkoa, el señor Markel Olano, para que proceda a inaugurar este encuentro. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y muchas gracias, como decía, por participar o acudir a este congreso que celebraremos estos 2 días. Para mí es un motivo de alegría ver la respuesta, la asistencia de hoy para tratar este desafío de primer orden para nuestra industria y para nuestro territorio. Y por lo tanto, compartir nuestros conocimientos y difundirlos es de gran importancia para nosotros como institución. Muchas gracias también a los representantes y ponentes internacionales que estarán con nosotros estos 2 días, así como a los representantes de las empresas guipuzcoanas. La Diputación viene haciendo una apuesta muy sólida para abordar el futuro desde el día de hoy. En los últimos años hemos vivido una crisis que ha dado pie a un mundo cambiante y en este contexto es más importante que nunca hacer frente a los principales retos que tenemos en nuestro territorio, identificarlos y avanzar. Y es que en la respuesta a estos desafíos es donde se encuentra el origen de nuestra apuesta de Gipuzkoa Eraikiz, el futuro de Gipuzkoa. Y esta estrategia de Etorkizuna Eraikiz quiere responder a estas inquietudes y queremos hacerlo para que nuestro territorio sea pionero. Desde la experimentación y la cooperación queremos abordar los desafíos que nos plantea la sociedad actual, entre los cuales está la ciberseguridad, pero también la electromovilidad, la vejez, el futuro del euskera, la conciliación, el futuro de la gastronomía, etcétera, etcétera. Queremos mirar al corto y al medio y largo plazo y avanzarnos al futuro con ambición, abordando los temas fundamentales para nuestra sociedad y para nuestro bienestar. Empresas, asociaciones, centro de conocimiento, instituciones. El trabajo de todos estos en red es fundamental para el futuro de Gipuzkoa. Y es que los esquemas verticales han quedado obsoletos y ahora tenemos que trabajar en base a consensos y a colaboración. Y es que lo que está en juego es el futuro de Gipuzkoa y el bienestar de los guipuzcoanos. Deseo y espero que el programa preparado para el día de hoy y de mañana ayude a realizar esta reflexión y que sirva para que el tejido industrial de nuestra provincia, las empresas de ciberseguridad de Gipuzkoa, las instituciones y experiencias de fuera se conozcan y continúen enriqueciendo nuestras apuestas. De transformación, nuestra industria está abordando con fuerza el reto de la digitalización de sus sistemas de producción y de gestión. Contamos con experiencias muy avanzadas en este ámbito y la conectividad es ya una realidad palpable en las empresas de Gipuzkoa. Por todo ello, en un territorio en el que la industria supone el 27% del PIB, en el que además 1 de cada 3 puestos de trabajo procede de este sector, con una máquina herramienta pujante y vital en nuestro tejido productivo, el reto de la ciberseguridad se antoja vital para la competitividad y la situación futura de nuestra economía. Se trata además de un ámbito en el que Gipuzkoa cuenta con un potencial de primer nivel,
con empresas de ciberseguridad con una trayectoria importante a nivel internacional, centros tecnológicos y de innovación y de investigación referentes en esta materia, e incluso startups de alto valor tecnológico que se han hecho un hueco en el mercado gracias a altas dosis de innovación y de creatividad. No me quiero olvidar de las universidades y de la red de formación profesional, que están generando ya talento especializado en materia de ciberseguridad. Según un reciente estudio realizado por la propia Diputación, el 84% de las empresas de Gipuzkoa cuentan con sistemas de producción conectadas a la red. Sin embargo, solamente 1 de cada 3 cuenta con un protocolo de seguridad, mientras que más de la mitad afirma haber recibido ciberataques en el último año. Asimismo, un reciente estudio realizado entre 20 empresas del territorio ha detectado un nivel medio alto de vulnerabilidad ante ciberataques que pueden llegar a comprometer los sistemas de producción. Por lo tanto, los ciberataques no son ciencia ficción, son una realidad creciente que está ahí, que está ocurriendo y que debemos afrontar para la productividad y la competitividad de nuestras empresas y para que ellas no se vean afectadas. A su vez, nuestro territorio cuenta con un potencial enorme para seguir generando un nuevo tejido económico en materia de ciberseguridad. Contamos con empresas punteras, un conocimiento amplio, contrastado e innovador. La apuesta conjunta y decidida por la ciberseguridad debe ser el caldo de cultivo para generar nueva actividad económica en este sector y para que, además, nuestras empresas industriales sean punteras también desde el punto de vista de la ciberseguridad, con la ventaja competitiva que ello les puede acarrear. Etorkizunari begira, zibersegurtasunaren alorra indartu eta bultzatzeko politika publikoak abiarazi ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta estrategia horren erdigunean kokatzen da ziur Gipuzkoa Industrial Cyber Security Center. Zentro honek urteko bigarren 6 hilabetekoan zabalduko ditu ateak Zuhatzuko enpresa parkean. Dagoeneko obrak martxan daude. Oinarrian, Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak osatutako fundazio publiko bat izango du, eta zibersegurtasunaren desafioan industria gipuzkoarrari laguntzeko eta eremu honetan ekonomia aktibitate berria sortzeko helburua izango du. Gipuzkoako Foru Aldundiak zentrora eta arekin batera bultzatutako egitasmoetan 1,5 milioiko aurrekontua bideratu du aurten. Ezagutza aurreratua sortzeaz gain, zibersegurtasunaren alorrean lurraldean dugun kapital eta potentzial horren topagune izatea nahi genuke ziur zentrua. Aipatutako ezagutza eta talentu hori guztia gure industriarekin eta ezagutzaren arloko entitateekin harremanetan jarriko duen gunea izatea nahi dugu ziur. Horretarako ezinbesteko dugu elkarlana, erakundeon, industriaren, zibersegurtasun enpresen eta berrikuntza eta ezagutza sarearen arteko lankidetza. Elkarlan hori izan behar duelako etorkizuneko desafioi aurre egiteko oinarririk sendoena. Elkarlanean eta partaitzako dei hori luzatu nahi zinzueke gaurko ekitaldionen hasieran, eta horretarako hain zuzen ere mugarri garrantzitsua da gaurkoa IndustrySec Kongresua. Kongresu interaktiboa izatea nahi genuke eta horren bitartez zuen gogoetak eta erantzunak planteatzeko moduan izango zarete eta horretarako animatzen zaituztet baita ere. Egin dezagun helbidea beraz elkarrekin. Gure industriaren etorkizuna sendotu eta indartu dezagun. Gisa honetan, Gipuzkoaren eta Gipuzkoarren etorkizuneko ongizatea bermatzen arituko garelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel Olano diputatu nagusi jauna, gaur eta bihar eskuartean izango ditugun gai nagusien inguruan, mamian zentratzen hasteko aipatu du eta garrantzitsua da azpimarratzea. Ariketa partekatua izango dela, bi eguneko kongresua etorkizuna bera den bezala. Holtza honetara etorriko diren adituek gustora entzungo dituzte zuen galderak. Baita ere, beraiek egingo dizkitzuete ikusi baduzue, banatu zaizuen esku horrian hemen badaude, helbide batzuk, hemen behan ikustezakezue, helbidea, parte hartzeko helbidea da, bertara sartu eta bertatik galderak egin ahal izango dituzue. Eta egin kontu, ze
hemendik horra ere galderak egingo zaizkitzue eta bertan agertuko da. Decía que es un ejercicio interactivo, por lo que os pedimos también, por supuesto, que participéis, no solamente escuchando y lanzando preguntas a los y las ponentes, sino también respondiendo a las preguntas que desde el escenario se quiere trasladar a la audiencia. Podéis ver la dirección en el folleto de mano que se os ha entregado a la entrada del Congreso, en gipuzkoa.eus/poll, hori da bertara sartu eta antxe ikusiko dituzue galderak eta han ere jasoko dituzue galderak, eta jakina nahi izan ezkero Twitterren ere entzuten egongo gara, beraz, hor duzue ere traola. También estaremos escuchando vuestras aportaciones, conversaciones, preguntas, dudas, sugerencias a través del hashtag IndustrySec18. Eta horrez gainera, horrere sarreran ikusi duzue, meeting point moduko batzuk ere badaudela, bertan ere Gipuzkoako enpresekin zuzenean hartu emana izateko aukera izango duzue, QR kodea irakurri zuen eskuko telefonoetan eta hitzorduak finkatzeko aukera izango duzue. También unos puntos de encuentro con representantes de empresas que ya están trabajando en el ámbito de la ciberseguridad en Gipuzkoa para que podáis tener una relación, si queréis, más íntima, más privada, a través de la lectura del código QR con cada una de ellas. Ahí podréis también establecer en los huecos que deje la agenda encuentros privados con las empresas. Galderak egin, galderak jaso eta bihar Kongresuaren amaieran guztiaren irakurketa ere egingo dugu. Baina hori bihar izango da amaieran, ekin diezaiogun edo jarrai dezagun hasierarekin. Lehiakortasunarekin lotuta dago segurtasuna, lehiakortasuna, konfiantza, horixe da etorkizunean aurre ikusten dugun hori, eta diputatu nagusi jaunak aipatu duen bezala Gipuzkoak bere apustua egina du, ziur da apostu hori. Zibersegurtasun industrialerako zentro espezializatua. Haren estrategiaz eta zentroaz hitz egiteko, Ainhoa Aizpuru, ekonomia sustapeneko diputatua dugu gurekin, eta hari emango diotitza. Ainhoa? Egunon guztioi, buenos días a todos y todas, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gipuzkoa IndustrySec 2018 Kongresura gonbidatu zaituztegu, lehenengo Kongresua ziberseguridade industrial alorrean. Good morning, John, Luigi, Benjamin. Thank you very much for coming. Thank you very much for joining us these 2 days in the Congress. Bueno, pozgarria da benetan aretua horrela beteta ikustea, ez? Badirudi zibersegurtasunak arreta handia pizten duela eta guretzako pozgarria da eta adierazgarria da sortzen duen interesa hau, ez? Azken aldian asko ari gera ziberseguridadeaz hitz egitean. Guk esaten digun moduan pilpilean dagoen gai bada, baina gai horretaz aritzeak ez gaitu itxutu behar. Hau ez da moda bat, hau ez da aldi baterako gai bat, eta hau ez da gainea enpresa konkretu bati eragiten dion eremu bat. Enpresa guztiei, administrazio publikoei, eta beste eragile ekonomiko guztiei eragiten dien eremu baten aurrean gaude. Eta enpresak esaten dudanean, enpresa mota guztitaz ari naiz. Txiki, zein handi, enpresa teknologikoki aurreratuta daudenak, ezain aurreratuak, eta txipak, zirkuitoak, torlojuak edo erraminta makinak egiten dituzten, ekoizten dituzten enpresetaz ari gera. Eta egunero ari gera erasoa jasaten, nik uste eta gauza garrantzitsua dela. Eta ez gara oso konstiente eta ez gaude oso prestatuta. Erasoak errealitate badira gaur eta hemen, Gipuzkoan. Ez da ez gara beste leku bat eta zitzeiten, Gipuzkoaz ari gera, eta gaur eta hemen egunero ditugu erasoak. Eta honek ez du antzera bueltarik. Eta esaten dudan guzti hau ez da pertzepzio bat, baizik eta, estrategia honekin hasi ginean, ikerketa, inkesta desberdinak burutu genituen, eta inkesta horietan oinarritutako datuak ditugu. Diputatu nagusiak aurreratu ditu datu batzuk, baina nik uste adierazgarriak direla. Hauen arabera, Gipuzkoako enpresen 84%ak bere ekoizpen sistemak konektatuta ditu, kanpoko sare publikoetara edo korporatiboetara. 60%ak ditu kanpo konexioak. 60%ak esaten digute ez daukatela pertsonal
bereziki horretan formatutako pertsonaik. Eta uniko 50 ez du inor gai horietan formatuta. Y de la veintena de empresas monitorizadas por encargo de la Diputación en un estudio reciente, nos constatan que la mayoría de ellas han vivido eventos de alto riesgo. Por tanto, yo creo que estamos hablando de un reto de primera magnitud y tenemos que ser conscientes de todo ello. La digitalización de nuestro tejido industrial, esa revolución industrial, el 4.0, nos trae un sinfín de oportunidades para los que tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar también conscientes y alerta de que la conexión a Internet pues, también supone nuevos riesgos. Creemos que desde el territorio y desde las empresas mismas tenemos que ofrecer respuestas eficaces y tenemos mucho trabajo por hacer. Nos jugamos ser o dejar de ser competitivos en un entorno global, ser creíbles, ser fiables. Nuestros productos y nuestros servicios industriales tienen que ser fiables de verdad. Y de acuerdo con nuestros datos disponibles, basados en encuestas y en análisis distintos realizados en el territorio, nuestras empresas y nuestra industria no está preparada para abordar este reto. Por eso, desde la Diputación estamos diseñando una estrategia sólida para hacerle frente. Eta zeintzu dira estrategia honen helburuak? Bueno, helburu garbia dira. Nik uste lehenengo helburua lurraldea prestatzea dela. Lurraldea prestatu, kontzientzia edatu behar dugu, lehenik eta behin, nik uste dut gure industriari erantzun egokiak eman behar dizkiegula, eta batez ere gure kanpoko bezeroei berme bat eskaini behar diegu. Gure kanpoko bezeroei bermea eskaintzea oso garrantzitsua da. Bigarren helburua, Gipuzkoaren espezializazio maila horretan sakontzea. Zibersegurtasunarena ez da guri eragiten digun arlo bakarra. Nik uste fenomeno berri badala, eta mundu guztia da aztertzen nola egin aurre fenomeno honi. Eta nik uste testu inguru honetan notizionak dauzkagula. Gipuzkoa posizio privilegiatu batean gaudela uste dugu. Hemen zaudete arlo horretako enpresa asko, enpresa anitz eta enpresa oso dinamikoak ditugu. Erreferentea diren zentru teknologikoak ditugu, unibertsitateak, hezkuntza sistemak, nik uste tokiko potentzia bat garela, eta polo bat, erreferentziazko polo bat garela esan dezakegu. Beraz, aldundiaren egitekoa garbi dago, azken finean, bi sektoren artean, bai industria eta bai zibersegurtasun enpresa horien zubi bat eraikitzea da gure lehenengo lana. Eta Gipuzkoa, zibersegurtasun arloan, erreferentzia bat bihurtzea. Eta esan dizuetan bezala, ambizio handiko estrategia batean lanean ari gera, eta ekintza desente jarri ditugu martxan. Gaur bezalako lehenengo Kongresu internazionala Euskadin. Hezkuntza proposamen berritzaileak, ekitaldi desberdinak, diru laguntza deialdiak konkretuki zibersegurtasun arloan. Eta estrategia honen zutabe nagusia den ziur. Gipuzkoako zibersegurtasun industrialaren zentrua. Bideoa mesedez? Conectar los sistemas de producción de forma segura a la red. Proteger los datos personales. Los de tu equipo y los de los clientes. Asegurar la calidad de nuestros productos. Invertir en tranquilidad. Garantizar la confidencialidad de los datos. Competir en mercados globales. Estar en el mercado como hay que estar. Ayuda en la mejora de los sistemas. Evitar el espionaje industrial. En Gipuzkoa, el 53% de las empresas ha recibido algún ciberataque. Necesitamos estar preparados. Y Ziur es nuestra respuesta. Un centro avanzado de ciberseguridad industrial que nace con la vocación de ser una referencia en este ámbito. Un lugar donde las empresas que están apostando por la digitalización y las industrias y centros tecnológicos punteros en ciberseguridad de Gipuzkoa confluyan. Con un único fin, blindar la fortaleza digital de nuestras empresas para garantizar su productividad y competitividad. Para ello, Ziur ofrecerá apoyo y acompañamiento a las empresas guipuzcoanas desde diversos frentes. La generación de conocimiento, la sensibilización y formación, la difusión de la cultura y hábitos en ciberseguridad, la prevención y diagnóstico de incidentes y el testeo de productos industriales a través del laboratorio especializado en ciberseguridad. En definitiva, hablamos de un centro que impulsará la fabricación avanzada en Gipuzkoa.
articulando todo el conocimiento en ciberseguridad de nuestro territorio y acompañando y apoyando a todas y cada una de nuestras empresas en su digitalización. Porque asegurar nuestras empresas es asegurar el futuro de todas y todos los guipuzcoanos. Ziur, Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentrua. Izenak, jarri diogun izenak gure estrategiaren ezaugarri nagusiak biltzen ditu. Alde batetik, gure industria ziurra izatea nahi dugu. Izen euskalduna da, hemengoa, Gipuzkoakoa delako, eta industriari erantzun hori emateak gure zutabe nagusia bihurtzen duelako. Azpiegitura Donostian izango da, Zuatzu Parque Empresarialean. ¿Y cuál va a ser la aportación principal de Ziur? Pues poner a disposición de nuestra industria, de las empresas de ciberseguridad y de los centros, de los agentes de conocimiento, recursos, instrumentos que permitan fortalecer ese posicionamiento competitivo en ciberseguridad. Va a poner su foco en la industria y en el corazón de nuestro tejido productivo. Como ha citado el diputado general, la industria supone el 27% de nuestro Producto Interior Bruto. Queremos que lo siga siendo así y tenemos que seguir reforzando y fortaleciendo ese posicionamiento. Ziur desarrollará 4 ámbitos de trabajo: la generación y transferencia de conocimiento, la sensibilización y la formación especializada, la difusión de buenas prácticas y herramientas de intervención. Hau da, lau zutabe hauen inguruan, jarduera anitzak burutuko ditu Ziurrek. Pertsonak trebatu, talentua bultzatu, prebentzio politikak indartu, autodiagnostikorako erramientak eskaini, ikerketa eta garapena sustatu, zibersegurtasun enpresen eta industriaren arteko elkarlana eraiki, produktu eta zerbitzu industrialen horien zertifikazioa bermatu, eta oro har zibersegurtasun arloan eragin. Eta beti ere kontutan edukita lurraldeko eragileak beraiekin elkarlanean eta beti ere kontutan edukita eskaintza edo alderdi pribatua errespetatuko deula. Laborategia ere izango du zentruak, espazio independiente modura, ikerketa eta garapena lantzeko alde batetik, eta ingurune industrial bateko sarea simulatuko du enpresak beraien froga desberdinak burutu ahal izateko. Hau dena da, ziur zer dan, ziurren edukia, baina garrantzitsua da aipatzea ere nola egingo dugun. Eta horretarako, etorkizuna eraikiz gure programaren gobernantza eredua kontutan izango dugu, elkarlanean egin nahi dugu eta horrela egiten ari gera. Esan dugu alde batetik Gipuzkoa sekulako potentzia dela zibersegurtasun arloan. Esan dugu Gipuzkoa nola ari den lanean, sektorearekin elkarlanean. Eta beraz, esan dezakegu Ziurrek horrela sarean egingo duela lan, zibersegurtasun arloko enpresakin, gure ezagutza agenteekin eta hezkuntza zentruekin. Eta elkarlan honetan, bereziko garrantzitsua dute beste erakundiek, beste administrazioek. Esaterako, badakizue, Donostiko udala Ziur Fundazioaren parte izango dela. Eusko Jaurlaritzarekin lanean ari gera, eta baita nazioartean ere, EXO, European Cyber Security Organizationeko kideak dira, lehen urtetik, hemen daukagu bere lehendakaria, eta nik uste gaurko topaketa hori nazioarteko lankidetza horren adierazle ona dela. Egutegiari begiratuta, gure aurreikuspenen arabera, esan dezakegu azpiegitura lokalak udazkenerako prest izango ditugula, eta hurrengo hilean osatuko dela Ziur Fundazioa. Eta datozen egunetan aurreratuko dugu, zein izango den zuzendari nagusia, eta beraz, bidean gaude, martxan gaude, baina puntu guzti hauekin asko azeleratuko dugu gure prozesua. Eta esan dezakegu bidea egiten ari gerala. Aipatu bezala, zibersegurtasun arloa lantzen hasi ginenean, ikerketa, inkesta, monitorizazioa desberdinak egin ditugu, gure lurraldeko enpresekin, eta hauen ondorioz badaukagu lurraldeko ikuspegi orokor bat. Eta ikuspegi orokor hori kontutan eukita, diseinatu dugu deialdi berri bat. Ziberseguridade arloan, konkretuki, zuzenduko dan arlo berri bat, deialdi berri bat.
Enpresa berri edo startup arloan, aipatu dugu Gipuzkoa espezializazio gune bat, polo bat bihurtu nahi degula. Eta horretan lanean ari gera. Beti esaten dugu, Gipuzkoa horretan puntu garrantzitsu bat dela, startupak bultzatu eta startup berriak sortzeko estrategia bat egiten ari gera. Eta eragile berriak ere behar ditugu eta horretan ari gera, honi bultzada handi bat, azelerazio bat emateko. Hezkuntzaren arloan, goi mailako heziketa zikloa eta masterra antolatu ditugu, bai Zubiri Manteo eta Mondragon Unibertsitateekin batean, eta garbi dago, nazioartean erreferentzia bihurtu nahi baldin badugu, dauden enpresak indartu nahi baldin baditugu, berriak sortu nahi baldin baditugu, ezinbestekoa da talentuaren apostu horri eustea. Eta frutua jasotzeko erein egin behar da lehenengo. Beraz, uste garbi daukagula eta horretan jarraituko dugu gure apostua hezkuntza, formazio espezializatu horretan. Eta beste lankidetza lerro desberdin batzuk, ikerketa zentruekin elkarrekin lanean gaude, ikerketa eta garapeneko lerroiek bultzatuz, eta baita lerro berriak ere sortuz. Eta nazioartean, esan bezala, EXO, European Cyber Security Organizationeko arlo horretan erakundean lanean ari gera. EXO 2016an sortu zen, Europako 50 eragileen artean, enpresa txiki, enpresa handi, erakunde, unibertsitate, kide asko ditu, eta nik uste, nazioartean ateak zabaltzen dizkiola ziurri, munduko proiektzio hori ematen dio, eta munduko nazioarteko sare eta dinamika horietan sartuta dago, jada. Beraz, nik uste dut, ikusten dezue bidea egiten ari gera, martxan gaude, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko zibersegurtasun estrategia honetan ziur da zutabe nagusia. Eta esan bezala, etorkizuna eraikitzen ari gera, Gipuzkoako etorkizuna eraikitzen ari gera, eta garrantzitsua da, hau dana zuekin batera egitea. Eta nik uste zibersegurtasun erronka honi elkarrekin heldu behar diogula. Eta daukagun argazkia ikusita, daukagun posizionamentua eta daukagun potentzial guzti hori ikusita, ziur nago, erronka hau, arrakastatxua izango dugula eta denon artean aurre egingo diogula. Beraz, kongresua interesantea izango zaizuelakon, eskerrik asko, eta animatu eta asko ikasi ziberseguridade arloan. Eskerrik asko zure hitzengatik eta injustu ere fokua jarrita, ziurrek zer eskiniko duen aztertzen hasi gara, eta Gipuzkoak dituen erronka hoien inguruan jarraituko dugu, egun osoan da bi egun hauetan ere horren inguruan hitz egiten. Gure ondorengo gonbidatua mundu mailan entzutea handikoa bada ere, Gipuzkoako errealitateari buruz ere galdetu nahi diogu. Ongi ezagutzen duelako, besteak beste plazerra izan dalako, Gipuzkoako erakundek abian jarritako ekimen honetan, aholkulari, konplize eta bide laguna izan delako, eta hori bereiziki eskertu egin nahi diogu. John Lyons, IXPA delakoaren sortzailea da, Cyber Security Protection Alliance izeneko erakundekoa, irabazi asmorik gabeko aliantza moduko bada, injustu ere horretan, gobernu, erakunde eta enpresak elkar hartuta aurrera egiteko ziberkrimenaren kontrako borroka horretan eskarmentu, handiko gizona da, 20 urtetik gorako esperientzia du, Erresuma Batuko armadan hasitakoa, eta ondoren makina bat ekimenetan parte hartu eta gainera buru izan dena. Besteak bestea aipatzekoa da, Europako erakundeen regulazio esparruan ere lan handia egina dela. Beraz, ohorea bakarrik ez, plazerra ere bada, bera hemen izatea, aurrez aurre ditugun erronka horiek xehetzen hasteko. Beraz, it's my pleasure to give you the floor, Mr. John Lyon. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Good morning. Thank you. It's up to you. Remember the time. Thank you very much indeed. My thanks to be here, to the President of Gipuzkoa Council and to the Minister of Economic Development, I know, and her team, Gary. And it's an honor to be here speaking with you this morning.
I apologize that I am speaking in English. I was brought up in Northern Ireland, and unfortunately Basque and Spanish was not on the menu when I was being educated, but I'm trying to catch up very quickly. Before I talk about where we are going with cybersecurity, I have a question that I have been asked to put to the audience, and you are able to vote on this question so that we can get some feedback. The question for you is that thinking about your companies and your products and the size of your market, to what extent do you think you are susceptible to a cyber attack? So thinking of your company and what you do, to what extent do you think you are susceptible to a cyber attack? Now, I'm told that you have 4 choices in answering, from not susceptible at all, in other words, we are very secure, no one's going to get to us, to maybe a little susceptible, yes, medium to well done, as in a steak, or yes, we are very susceptible to a cyber attack. So these are the 4 opportunities for you to answer, and we'll be analyzing and sharing the information with you at the end. Now, technology, I find, is always a challenge, but I'm delighted to see that we have the first slide up successfully. And this is our small welcome to a very large issue called the 4th Industrial Revolution. And I'd like to take us back just a little bit to where we came from not so long ago. And if you were in Ireland or you're in the Basque region, this would have been a view that many would have seen not so long ago. And in fact, today, they talk about progress, but you get through London quicker in a horse and cart than you will in a car today. So what's that about progress? And then moving on from those humble beginnings, we see the steam engine and, of course, factories now blossoming. We see the combustible engine taking us into another revolution. And then we're into the dawn of the digital age. And I guess one of the messages that people like me have for all of us here, and you must feel it, we all feel it, and that is that in those old days, revolutions took a long time. Industry took time to develop. And the public and citizens and businesses were able to develop their maturity with plenty of time. And to develop some defenses, perhaps. And to develop engines and petrol tanks and motor vehicles that did not explode and so on. And today, we seem to have lost the ability to keep up with what's happening. We feel, I think, quite vulnerable that technology, the Internet of Things, artificial intelligence is zooming on ahead in an exponential growth, and we are sitting here still back there and wondering what on earth this means for us and for our companies and for our citizens. So we have a big job to do. And I congratulate the Gipuzkoa government, provincial government, for having the vision and the leadership to establish, excuse my expression, the Industrial Cybersecurity Center. Because I have had the good fortune to speak in many parts of the world about cybersecurity. I started doing it when I was 18 years of age, when I joined the Royal Air Force from Northern Ireland, and we were dealing in communications and security. And I guess I've been growing up with it ever since, which, when you look at me, is a long time ago.
So we need to grasp the issue of securing our companies and our citizens from cyber attack. And it's a very silent enemy. We cannot see the enemy's tactics unless we are cybersecurity specialists and we can see them on a screen, on the network, intrusions and so on. But for the vast majority of people and businesses, this is an unseen threat and therefore much harder to comprehend. But if I could draw a very difficult analogy, we remember the carpet bombing of the Second World War and of Vietnam, and if you're a company experiencing that, whether you be in London or Laos or wherever you happen to be, it's very obvious that you need to take cover, right? We get underground and we wait till the bombs have passed and we hope that we survive. And today, every business in Gipuzkoa and every other part of the world is undergoing a cyber carpet bombing every moment of every day. And the story I want to take you on over the next 35, 40 minutes is to try and set the scene for the work that the Industrial Cybersecurity Center will do with you in business and with you in academia and with our experts here in Gipuzkoa on technical cybersecurity issues. The leadership that the government, the provincial government has shown will bring all of those communities together for the benefit of business and, yes, of citizens in the region. So I congratulate you on that. We've got a big job to do, and today we're going to start doing it together. Going on this theme of where we've come from and where we're going, we then saw at the turn of the century, I feel very talking about that, you know, it's 18 years ago, we're looking at some of these vulnerabilities starting to take root. I was involved in the setting up of our first high-tech crime unit in the UK, in London, and we pulled together experts from law enforcement, from the security intelligence services, from the military, and there were about 35 of us that started that unit, and our mission was to combat organized crime on the internet. And we very quickly bumped into the Russians online, and we learned over the years 2000 to 2005 and 6 that there are two groups of hostile nation states out there generally. And because I'm not in politics, I can just say it as it is. We have the Russians who want our money, and we have the Chinese who want our intellectual property. Okay, generally speaking, that's the theme. And as time has gone on, the tools that are at their disposal are enabling the growth of these attacks to be more and more successful. And there are different types of actors out there. So we have nation states to worry about. And if you are a company that is developing fantastic products, such as I have seen in Gipuzkoa, then you are liable, you are on the target range for hostile nation-state action. Now, those are very difficult to defend. The industry has a buzzword called advanced persistent threats, but effectively, if you are being targeted by the Chinese or by the Russians, then you will need to work very hard at defending yourself. So that's at one extreme end of the spectrum. At the other, you have the boys and girls out there who are technically able, and they just want to see if they can get into your network for fun. Okay, and I remember in my early days of law enforcement, we made an arrest at the request of the FBI. We arrested a gentleman called Gary McKinnon.
And in a flat in North London, he had a couple of computers and a lot of intellect. And it was not long after September 11 attacks in the US. In fact, 2 weeks after. Bad news for McKinnon, because he thought he would try and break into servers, government servers in the United States. And he hacked NASA, he hacked the Department of Defense, he hacked the Navy, and just about every other institution. And they thought, the Americans, have we any Americans in the room? Hands up. Okay, they thought, being a little bit paranoid, we don't have any Americans in the room, that they were under attack from some terrorist group or some intelligence group. But no, this was a young man in his flat in London. And how did he manage to do that? Well, they had NT servers with password admin, admin 1234. It wasn't very difficult for him with some very basic tools. So I'm sitting in London with law enforcement. The FBI turn up and say, we want you to arrest this guy. We've tracked him down through your good services with GCHQ. We know who he is. We know where he is. Please go and execute that warrant. So, okay, we did, because that's how police officers work. But I sat down with the guys from the FBI, who were good friends, a fellow called Gibson at the time. And I said, aren't you folks just a little bit embarrassed? I mean, here you are, arresting a young man. Yes, he entered your systems, but your security was so poor that this should be more about how you defend yourself than worrying about a young man in a flat in London, because I can tell you, he's not a subversive, he's not a terrorist, he's not an intelligence actor, and so on. But those are the sorts of people that are out there now able to attack your companies. And since the Snowden revelations, you remember that, and subsequent leaks from Wiki and so on, we now have very sophisticated tools built by the NSA to help them intrude into foreign companies, even friendly foreign companies. And now these tools are in the hands of people who have the technical ability to use them to exploit. So if you take one message away from what I have to say today, I would say, please, please, just realize that we are all under attack and we are all under threat. And that if you're not compromised already, then the chances are you will be tomorrow. Okay? If we look on it like that, then we have to learn to defend ourselves. So now we're into this, and this photograph is very much like part of the movie that we saw for the industrial sector in Gipuzkoa. This is precisely what we can specialize in here in Gipuzkoa, and that is the security of embedded control systems where they apply to the operation in manufacturing processes. This is a great specialization for Gipuzkoa and could set us above and beyond many other parts of the world. And like Gillette, who want to be the best at selling razor blades, okay, the #1 quality razor blade manufacturer in the world, that's their mission, and they are, then Gipuzkoa's Advanced Cybersecurity Center could be the #1 specialist in getting this piece right in terms of cyber defenses. So there we have the Industrial Revolution, and I haven't got much time left if we're keeping to time, which I'd like to. The International Cybersecurity Protection Alliance, we started in 2010, 2011, working with companies, governments, and law enforcement on cybercrime. Some time ago, we thought we would look forward to the year 2020 to imagine what cybercrime would look like. So we carried out some studies around the world, and we built some scenarios. And the outcome was a report which we gave to 2 different companies, and we said, please make us a little video encapsulating the results of this study
so we can look forward to 2020 and think about what we are going to receive then in terms of cybersecurity. And I wanted to share with you very briefly a little video that was put together, and this is a look into 2020. And let's hope it works. Technology has already added so much to our... I wonder if I could get some help from our technical people to run the movie, please. Thank you. Okay, folks. We ran this last night in here, would you believe, and it was very successful. But unfortunately, there was no one in the room to watch it. So I'll wait until our friends upstairs get the PowerPoint back. I don't know, sometimes it's easy to see the future. I was talking to Ainhoa the other night about using technology in presentations, and I remembered the day Bill Gates launched Windows 7 and he got the blue screen of death. Do you remember that? I know how he feels. I wanted next to take you through a view of what's happening in terms of cyber attacks around the world, just to give a view with some statistics about what other countries are facing and the maturity of those countries. But whilst we wait for this, if you just take my word for it, I can tell you what the result is, okay? There aren't many countries in the world who have gripped the cybersecurity issue well enough. Okay, so the maturity, and I refer to reports from IBM, from Ponemon, from Accenture, and here we are back. And the end result of all of those studies, and a very good report by Cisco, is that in fact we're all pretty much at the same point in time. Okay, so we're not secure enough, we're not mature enough in our security, and therefore we've got quite a lot to do. And I would say, as far as Gipuzkoa is concerned, that you are no further behind and no further forward than many other countries in the world. So this is a great time to start getting it right. So I talked about advanced persistent threats. Let's have a quick look at something that might be relevant. I've got 22 seconds left. From the dark side, we've heard about the dark web. This is a view of some actual attacks happening. So in one particular group, they have the capability to scan an entire country's IP address range, okay? Identify all of the IP addresses that are vulnerable and then launch attacks at them, automated. This is on the dark web. It was closed down about a year ago, but they're back again. This is blanket cyber carpet bombing of IP addresses. And just to gauge the audience, can anyone put your hand up if you know about IP version 6? Just put your hand up. Okay. So technically, we were running out of IP addresses, allocations, so the boffins made IP version 6, and it's now called the Internet of Things. And a very eminent scientist explained to me, he said, think about having an individual IP address for every grain of sand on the planet. And you connect a device, or you have the ability to do so, to every grain of sand on the planet.
That's where we're moving with IoT, and that's why we haven't got much time to get this right. Because with the explosion of connected IP addresses to devices, we have an explosion of cybercrime and cyber attacks coming our way. So we really have to gear up very quickly. This is a live take from the bad guys on the dark web interacting with one of their buyers, and here they're selling logins and access to bank accounts. Okay, and that's as a result of that carpet bombing I talked about. They have attacked IP addresses, they've compromised systems, they have stolen the credentials, and now they're up for sale on the dark web. These are some results that you can see from Accenture's cost of cybercrime. I won't bore you with the statistics, but it was just painting a picture. This is some reaction from security professionals around the world as to where they see the categories of main threat coming from. And I'm sure that Gary and his team will happily share this presentation with everyone. It's there, and the references are easy to find. We talk about developing a strategy for risk mitigation. One of the things I think would be great for the new Advanced Cybersecurity Center to do is to help promote effective leadership, policy, protocols, tools, training in the area of prevention and detection. We don't have to worry about offensive cyber operations. That's not our job. That's the job of our governments. We just need to be able to defend ourselves very well and recognize that we need to do that immediately, the day after tomorrow. Please, if you don't know whether your company is compromised, speak to some of the technical security companies here in the hall and ask them to carry out a vulnerability assessment. Okay? Anybody here had a vulnerability assessment done on their company in the last 3 months? Only 2, 3, 4, okay. But no, you've got to stop. You can't put your hand up now, that's too late. Okay, so it's a bit like going to the doctor and saying, I haven't been feeling very well, can you tell me, just do a quick assessment, a well-manned test for John Lyons. I'd prefer not to, but the vulnerability scan of your IP range will very quickly, in about less than an hour, depending on how much equipment you have, will identify in red, amber, and green where your vulnerabilities are or where they are not. Okay? So you don't have to trust anyone in the company to tell you how vulnerable you are. Just do the scan. Get one of the companies here to do that for you, very quick and easy, and it will present you with a very truthful picture of how the state of your enterprise is, no matter how big or small. So please, when you get back tomorrow, order one up, get it done. It's very low cost. If they ask you for more than 100 euros, come and see me. But it will give you a report, an automated report on the health of your company. And then we can start from there. Yeah? I'll move on with these because you can look at these at your leisure. And I'm not even going to play the last movie because whilst the Kanoko movie was embedded, 148 megabits worth, so I didn't have to go onto the internet. My final movie's on the internet, so I'm not even going to bother with that. But I will refer to it in a follow-up with you so that I can share it with you. Phishing. We all know about phishing, yes? Anybody here not know about phishing? Okay. Phishing is this, again, the spam is sent out. There's a malicious code on the end of the message. And as you click on it because you're interested, then if you're not secure, you will be compromised. And this is a list of the message summary that people will send you. So it's a purchase order. It's an invoice for payment. It's a delivery notice. It's a shipping quotation. And it's all too easy
for our people to click on that, and if we don't have the security in place, they will be compromised. I want to take you, just before I leave, to a slide which is worth looking at, and it's about the preventative nature of what we can do. And these are about alerts that have not been investigated. So, you know, your systems tell you you've been compromised, and 44% aren't even investigated. Why are we not getting things done? Here are the budget constraints, compatibility issues, and so on. So there's lots of reasons why you can't do something, but too many companies would rather pull out a slide like this and explain why they can't, rather than just get on and do it. Because getting the basics right is not expensive, I can assure you. If you dispute that, I can give you a list of them, and you can go off and do them yourselves tomorrow. It's not difficult. And some of the challenges ahead for the industrial sector, despite, and I have to remember, just because I've been doing this for a long time, doesn't mean to say everybody's with me. Education, awareness, and training is vitally important to cyber defense for the future in your company. The complexities of securing these embedded systems is something we have to work on together. Identifying some cybersecurity standards and certifications that are internationally recognized is a good thing to do. And watching after the weaknesses in your supply chain is another issue, because even if you defend yourself very well, if you're sharing your data with third-party companies who are not secure, then you'll be attacked that way. Same as anywhere else in the world, I have to say. Ransomware. Anybody here not know about ransomware? Okay, we're all good on that. The problem is that if you don't have any bitcoins, you're going to have to scramble around to pay the fine. And even if you do pay the fine, you may not get your systems back. Okay, so it's a dicey thing to do. Just don't respond, defend, okay, respond. Make sure that your backups are done every day at least, and make sure you don't infect the backup while you're trying to get the response right. Okay? Mining cryptocurrencies, well, this is a new development. They're basically stealing, through spam and compromise, they're stealing the power of your machine to help mine cryptocurrencies. It's almost like a DDoS attack. And distributed denial of service hasn't gone away. Okay? Ransomware dropped off last year, but it's coming back again with new variants. And DDoS is still an issue. And if you're connected to a third-tier broadband provider, then someone else who's attacked will take you down as well. So be sure you've got enough connectivity. This is the top 20 charts of the controls that you can implement in your business to become more secure. And again, this is the sort of information that we'll be sharing with you in the days and months and years ahead. And that's it. I'm not even going to take you to the trailer. I've probably overspent my time. Thank you very much for listening, and we'll deal with some questions later in the session. Thank you very much. Galderak eta egiteko aukera izango dugu, ez unean bertan baizik eta gero ondoren, mainguru formatuan izango dugu, orde batetatik aurrera edo, parte hartuko duten hizlari eta gainerako adituekin. Edozein kasutan gogoratu galderak
egiteko eta galderei erantzuteko ere elkartu garela gaur. Quiero recordaros que también tenemos la oportunidad no solamente de hacer preguntas a los ponentes, sino también de responder, de aportar en algunas de las cuestiones que a lo largo de estos días vamos a ir trasladando. Son temas en los que nos parece especialmente importante contar con el pulso de quienes estáis, como nos decía John, trabajando ya sobre esta realidad. Y os puedo recordar también la pregunta que nos lanzaba nuestro invitado al principio de su intervención. ¿Hasta qué punto creéis que vuestros negocios son susceptibles a sufrir un ciberataque? Y para ello podéis pensar en cuál es el valor añadido de vuestros productos, de vuestros servicios, etcétera. Os recuerdo que para poder participar, tanto para enviar preguntas como para recibirlas, tenemos una aplicación abierta, es sencillo conectarse, gipuzkoa.eus/poll, a partir de ahí, POLL, perdón. A partir de ahí podéis tanto enviar preguntas como responder a estas preguntas. Eta esan ere egin didate, ez dela horren erresa, wifia zein den harrapatzea, bueno, oso erresa da, wifi kursalera konektatu eta antxe, bai izena eta pasaitza eskatzen zaizue, eta bertan ere, esku horrian bertan badaukazue, zein den izena, sartu behar duzuena, IndustrySec izena, eta gero pasaitza SEC 2018. Ahí, para poder conectaros a Wi-Fi, entrar en Wi-Fi Cursal y a partir de ahí la identificación es IndustrySec y eta S mayúscula, para que no nos liemos, y la pasaitza, contraseña, perdón, SEC 2018. Hauek beraz argibideak, denboraz oso ongigoaz, etentxo bat egin ahal izateko orain kafea berehala jarriko digute, eta utziazue baita ere gogoratzen, kafe gune horretan beste midpoint edo lako zerbait izateko aukera badagoela. Hor aurrealdean ikusiko duzue, maitxo batzuk edo espazio batzuk finkatuta egongo direla, nahi izan eskero, Kongresu honekin kolaboratzen ari diren Gipuzkoako enpresekin hartu eman zuzena izateko. Una oportunidad también que os invitamos a que aprovechéis a tener un contacto directo con las personas de las empresas que colaboran en este congreso y que tienen mucho que aportar a este mapa de la ciberseguridad en Gipuzkoa. Podéis conocerles directamente, trasladarles preguntas, etcétera. Y ahí tenéis en un panel la manera de contactar, de realizar estas citas a lo largo de estos 2 días. Agradecemos, por supuesto, a estas personas que estén disponibles. Dicho lo cual, ahora sí, vamos a descansar, tomamos un café y os espero de vuelta a las 11:30. Vamos a intentar ser muy puntuales. Muchísimas gracias. Claro.